Ringtone Apoko is a Kenyan gospel singer, and he always finds himself on the wrong side of social media. And he has this tendency of always flaunting about his wealth, from his cars to his house. And today he had this to flaunt to the Kenyans. Hey, Jama, can you imagine? Nimevalia t-shirt ya 1 million shillings. Hii t-shirt ni milioni moja. Na bado nimeokoka. Na bado napenda Yesu. Can you imagine wewe ukaweza, Mungu akaweza kukusaidia uanze kuvaa t-shirt ka 3,000. Wewe utaachana na mambo ya Mungu. Yaani mimi nakwambia hata simu utakuwa unachukua za watu wa Mungu. Lakini mimi t-shirt 1 million. 1 million. 1 million na bado nimeokoka. Bado napenda Yesu. Have a good day. Bless. Kenyans were not having it, and this is what one of his fans to say. Wearing a 1 million t-shirt isn't achievement, umekosa tu akili. And another side, unavaliaje t-shirt ya 1 million na bado unafungulia ile nyumba umerent? Hiyo ungeleta kwa shop hapa ile ni $2. So tulia. And another one say 1 million ya Uganda ama Kenya, kuanga serious bana. And now you are up to date. See you on the next one.